2026, August 4th edition. Global Shisa, meet Kwahak, Inman. Sunday Weekly News. 1. Politics and International Relations. Topic: the shifting diplomatic landscape of Afghanistan under Taliban rule. 5 years after the Taliban seized power in Kabul in August 2021, the diplomatic landscape surrounding Afghanistan is undergoing a quiet but dramatic transformation. Although Western democracies officially maintain a policy of isolation due to the regime's severe human rights abuses, particularly the systematic erasure of women from public life, regional powers are increasingly choosing pragmatic engagement over moral condemnation. This shift is fragmenting the unified international pressure that once aimed to hold the Taliban accountable. According to recent reports, several major nations are actively strengthening their ties with the hardline Islamist regime. Russia, which formally recognized the Taliban government in 2025, recently signed a significant military cooperation agreement with Kabul. Meanwhile, China has welcomed Taliban officials to discuss mining operations and security on its southwestern borders, and India has upgraded its technical mission to a full embassy. Most surprisingly, even European nations are participating in this trend. The European Commission recently held discussions in Brussels with a Taliban delegation to address the repatriation of failed asylum seekers. In exchange for cooperation, the Taliban has sought control of Afghan consulates in European cities, effectively replacing representatives of the former democratic government. Human rights organizations, including Human Rights Watch, have raised serious alarms about these developments. They warn that fragmented, individual contacts by various nations undermine the collective bargaining power of the international community. Without a consistent, unified message demanding the restoration of basic rights for women and girls, the Taliban has little incentive to moderate its repressive policies, creating a deep moral and humanitarian dilemma for global diplomacy. Vocabulary. Landscape. Noun. 풍경. 정치, 사회적 지형. The political landscape can change rapidly before an election. Systematic. Adjective. 체계적인, 조직적인. The company made a systematic effort to reduce waste. Pragmatic. Adjective. 실용적인, 실리적인. She took a pragmatic approach to solving the budget crisis. Condemnation. Noun. 비난, 규탄. The terrorist attack drew widespread international condemnation. Fragment. Verb. 산산이 부서지다, 분열시키다. The ancient empire began to fragment into smaller kingdoms. Repatriation. Noun. 본국 송환, 귀환. The UN oversaw the repatriation of the refugees after the war. Asylum seeker. Noun. 망명 신청자. The country opened its borders to welcome asylum seekers fleeing the conflict. Collective. Adjective. 집단적인, 공동의. It requires a collective effort to combat climate change. Incentive. Noun. 동기, 장려책. The government offered a tax incentive to encourage clean energy use. Repressive. Adjective. 억압적인, 탄압하는. The citizens protested against the repressive laws of the new regime. Isolation. Noun. 고립, 분리. The country's economic isolation led to severe resource shortages. Bilateral. Adjective. 쌍방의, 양자간의. The two nations signed a bilateral trade agreement to boost their economies. 시사용어 해설. 아프가니스탄의 현재 외교적 상황을 이해하기 위해서는 프래그머티즘, pragmatic engagement, 실용적 관여라는 개념과 아프가니스탄 내부의 복잡한 역학관계를 깊이 살펴볼 필요가 있습니다. 전통적으로 국제사회는 한 국가가 심각한 인권 침해를 저지를 경우 외교적 승인과 경제적 지원을 끊는 고립정책, 아이솔레이션을 통해 정권의 태도 변화를 압박해왔습니다. 그러나 러시아, 중국, 인도 등 지역 강대국들은 자국의 국가 안보, 광물 자원 확보, 그리고 잠재적인 테러리즘 확산 방지라는 현실적 이익을 도덕적 대의보다 우선시하는 실용주의적 접근을 택하고 있습니다. 이는 서방 국가들이 주도하는 인권 중심의 외교 질서가
다극화된 국제사회에서 어떻게 한계를 드러내는지 보여주는 대표적인 사례입니다. 또한 이러한 외교적 움직임의 배경에는 탈레반 내부의 정치적 균열이 작용하고 있습니다. 아프가니스탄을 실질적으로 통치하는 탈레반은 단일화된 집단이 아니라 엄격한 이슬람 원리주의를 고수하며 남부 칸다하르에 기반을 둔 최고 지도자 파벌과 카불을 중심으로 국제사회와의 교류 및 경제 재건을 주장하는 실용주의 파벌로 나뉘어 있습니다. 외국의 외교관들은 카불의 실용주의 파벌과 협상하여 망명신청자 송환이나 무역로 개척 등을 논의하고 있지만 실질적인 인권 탄압 정책은 칸다하르의 강경파에 의해 주도되고 있어 협상의 실효성에 한계를 안고 있습니다. 이러한 개별 국가들의 파편화된 접촉은 휴먼 라이츠 워치와 같은 국제 인권단체들의 심각한 우려를 낳고 있습니다. 국제사회가 아프가니스탄의 여성 교육권 박탈이나 공적 활동 제한과 같은 억압적, repressive 법률을 강력히 규탄, condemnation 하기보다는 각자의 경제적, 안보적 이익을 위해 탈레반과 개별적으로 타협하게 되면 탈레반으로서는 인권 상황을 개선할 외교적 동기, 인센티브를 상실하게 됩니다. 결국 이 문제는 국제사회가 인권이라는 보편적 가치와 국가 이기주의라는 현실 사이에서 어떤 선택을 해야 하는지를 묻는 깊은 도덕적 딜레마를 제시하고 있습니다. 2. Economics and Society. Topic: Warnings of a looming U.S. financial crisis driven by deregulation. In a striking warning published in The Economist, former Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, Chairman Martin J. Gruenberg cautioned that the United States could face another devastating financial crisis before the end of the decade. Gruenberg argued that the current administration's aggressive financial deregulation drive mirrors the policy mistakes that preceded the three most severe banking crises in modern American history: the savings and loan crisis of the 1980s, the global financial crisis of 2007-2009, and the regional banking failures of 2023. Gruenberg highlighted three critical areas where financial safeguards are being dangerously undermined. First, he criticized executive actions that increase White House control over independent regulatory bodies like the Federal Reserve, warning that the politicization of banking oversight destroys the objectivity needed to prevent systemic failures. Second, he pointed to massive staff reductions, including a 10% workforce cut at the Federal Reserve and a staggering 90% reduction at the Consumer Financial Protection Bureau, CFPB. Losing experienced examiners, he argued, weakens the government's ability to detect vulnerabilities before banks collapse. Finally, Gruenberg raised concerns over the weakening of capital requirements. Federal banking regulators have finalized rules reducing risk-based and leverage capital requirements for systemically important banks by nearly 30%. This reduction leaves the nation's largest financial institutions with much smaller financial cushions to absorb losses when the economic cycle inevitably turns. Gruenberg concluded that while deregulation might boost short-term bank profits, it severely compromises long-term financial stability. If these policies are not reversed, another crisis will erupt sooner rather than later. Vocabulary. Deregulation. Noun. 규제 완화, 규제 철폐. The deregulation of the airline industry led to lower ticket prices. Precede. Verb. 뭐뭐에 앞서다, 선행하다. A heavy cloud cover preceded the severe thunderstorm led to the severe thunderstorm. Undermine. Verb. 기반을 약화시키다. Lack of sleep can seriously undermine your immune system. Politicization. Noun. 정치화. The politicization of science can harm public trust in research. Vulnerability. Noun. 취약성, 상처받기 쉬움. The cybersecurity team patched a major vulnerability in the software. Absorb. Verb. 흡수하다, 충격을 완화하다. The thick walls absorb most of the noise from the street. Compromise. Verb. 타협하다, 원칙, 안전 등을 위태롭게 하다. We will never compromise our safety standards for faster production. Erupt. Verb. 발발하다, 폭발하다. Protests erupted across the city after the controversial decision. Systemic. Adjective.
전체 시스템에 영향을 미치는 구조적인. Racism is often described as a systemic issue in modern society. Oversight. Noun. 감독, 관리. The committee is responsible for the oversight of government spending. Liquidity. Noun. 유동성, 현금화 가능성. The business failed because it lacked the liquidity to pay its debts. 시사 용어 해설. 금융경제학에서 규제 완화, 디레귤레이션은 정부가 은행이나 금융기관에 가하는 각종 제약과 법적 의무를 철폐하는 것을 뜻합니다. 규제가 완화되면 금융기관들은 더 다양한 곳에 공격적으로 투자하여 단기적인 수익, short-term bank profits을 극대화할 수 있습니다. 하지만 마틴 그룬버그 전 연방예금보험공사 FDIC 의장은 이러한 정책이 장기적인 시스템적 실패, 시스테믹 페일유어를 유발할 수 있다고 강력히 경고합니다. 1980년대 저축대부 조합 사태나 2008년 글로벌 금융위기 모두 은행들이 위험한 대출을 남발하도록 방치한 정부의 허술한 감독, 오버사이트에서 비롯되었기 때문입니다. 이러한 맥락에서 자본 요건, 캐피털 리콰이어먼트의 축소는 경제 전반에 큰 파급 효과를 가져옵니다. 자본 요건이란 은행이 고객의 예금을 보호하고 예기치 못한 경제 위기가 발생했을 때 파산하지 않도록 의무적으로 보유해야 하는 자기 자본의 비율을 말합니다. 현 행정부가 대형 은행들의 자본 요건을 거의 30% 가까이 낮춤에 따라 대형 금융기관들은 경제 불황이 닥쳤을 때 막대한 손실을 흡수, 업소브할 안전판 내지는 재정적 완충제, 파이낸셜 쿠션스를 상실하게 되었습니다. 이는 2023년 발생한 실리콘밸리 은행, SVB 파산 사태처럼 은행의 유동성 위기가 연쇄적인 뱅크런으로 이어질 위험을 증폭시킵니다. 더욱 우려되는 점은 감독을 수행해야 할 기관들의 정치화, 폴리티사이제이션과 조직 축소입니다. 중앙은행인 연방준비제도, 페더럴 리저브나 소비자금융보호국, CFPB와 같은 독립적 규제기관의 인사이트와 감독 권한이 백악관의 정치적 압력에 흔들리게 되면 금융시장의 위험 신호를 객관적으로 평가하기 어려워집니다. 특히 위기를 사전에 탐지해야 할 전문 조사관들의 대규모 해고는 사실상 국가의 금융경보 시스템을 마비시키는 것과 같으며 이는 차기 금융위기가 발생했을 때 이를 통제하고 피해를 최소화할 정부의 역량이 크게 약화되었음을 시사합니다. Science and technology. Topic: Solving the 20-year diamond melting mystery under Neptune-like pressures. A 20-year-old scientific mystery regarding the behavior of carbon under extreme pressure has finally been solved, opening new pathways for clean fusion energy and planetary science. In a study published in Nature Physics, researchers at the Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL, successfully measured the melting curve of diamond at pressures exceeding those at the center of Neptune and Uranus. For 2 decades, scientists struggled to understand why experimental measurements of melting diamond differed by 20%, or over 1,000 degrees, from advanced theoretical quantum simulations. Additionally, researchers debated whether diamond transitioned into an intermediate crystalline phase, known as the BC8 structure, before melting. To resolve these discrepancies, the LLNL team used the powerful Omega laser facility to shock compress tiny diamond samples to temperatures hotter than the surface of the sun and pressures 3 times greater than the Earth's core. By capturing data in a fleeting billionth of a second using high-precision X-ray diffraction, the researchers observed the atomic structure of carbon all the way to its melting point. The results proved that diamond retains its cubic crystal structure up to melting, without any intermediate phase. More importantly, the new diagnostic tools corrected the historic temperature measurement error, bringing experimental data into perfect agreement with theoretical models. This breakthrough has immense practical applications. In inertial confinement fusion experiments, knowing the precise melting point of the diamond shell surrounding the fuel allows scientists to use weaker, more stable initial shock waves. Physicists estimate this optimization could triple the maximum energy output, bringing humanity closer to limitless clean energy. Furthermore, the data provides an accurate framework for modeling the interior of ice giants, where diamond rain is believed to crystallize and sink deep within the planetary cores. Vocabulary. Extreme. Adjective. 극도의, 극한의. Animals in the desert have adapted to extreme heat.
Discrepancy. Noun. 불일치, 차이. There is a noticeable discrepancy between the two financial reports. Diffraction. Noun. 회절. 빛, 파딩의 꺾임. X-ray diffraction is used to study the structure of crystals. Fleeting. Adjective. 순식간에, 덧없는. She caught a fleeting glimpse of the deer before it ran into the forest. Retain. Verb. 유지하다, 보유하다. These plants retain a lot of water to survive in dry climates. Diagnostic. Adjective. 진단에, 진단용에. The mechanic used a diagnostic tool to find the engine problem. Optimization. Noun. 최적화. Search engine optimization is critical for online marketing. Framework. Noun. 뼈대, 틀, 체계. The team developed a solid framework for the new educational policy. Intermediate. Adjective. 중간에, 매개하는. The student is taking an intermediate English course this semester. Planetary. Adjective. 행성에. Planetary science helps us understand how the solar system formed. Compression. Noun. 압축. Data compression allows us to store more files on the hard drive. 시사용어 해설. 이번 과학적 돌파구의 핵심은 미시적인 원자 단위의 현상을 관찰함으로써 거시적인 우주와 에너지 문제를 해결할 실마리를 찾았다는 데 있습니다. 우선 관성 가두기 핵융합, Inertial Confinement Fusion은 태양 중심부에서 일어나는 에너지 생성 과정을 지구상에서 재현하여 청정 에너지를 얻으려는 최첨단 기술입니다. 이 실험에서는 아주 작은 캡슐 안에 연료, 주로 수소 동위 원소를 넣고 초강력 레이저를 쏘아 내부를 극도로 압축, 컴프레션 시키는데 이때 캡슐의 재료로 극도로 단단한 다이아몬드가 쓰입니다. 과거 20년 동안 과학자들은 강력한 레이저가 다이아몬드 캡슐을 때릴 때 발생하는 용융점, 멜팅 포인트, 녹는 점을 정확히 파악하지 못해 시뮬레이션 수치와 1000도 이상 차이, 디스크레펀시가 나는 오류를 겪어왔습니다. 일부에서는 다이아몬드가 녹기 직전 다른 형태의 결정 구조인 BC8이라는 중간 단계, 인터미디에이트 페이즈를 거칠 것이라 추측하기도 했습니다. 그러나 LLNL 연구진은 X선 회절, 엑스레이 디프렉션이라는 특수 진단 기법을 사용하여 10억 분의 1초라는 찰나의 순간 동안 단일 충격파에 노출된 탄소가 다른 구조로 변할 시간조차 없이 곧바로 녹아내린다는 사실을 증명해냈습니다. 넘버 2. 결과가 지니는 시사점은 막대합니다. 과학자들은 다이아몬드가 정확히 언제, 어떻게 녹는지 알게 됨으로써 핵융합 실험 시 불필요하게 과도한 레이저 에너지를 낭비하지 않고 더 약하고 안정적인 초기 충격파를 설계할 수 있게 되었습니다. 이는 내부 연료의 압축 효율을 극대화하여 전체 에너지 출력량을 기존 대비 3배, 트리플 이상 증가시킬 수 있는 최적화, 옵티마이제이션을 가능하게 합니다. 나아가 이 압축 데이터는 천왕성이나 해왕성처럼 짙은 대기와 엄청난 중력을 가진 얼음 거대 행성, 아이스 자이언트 플래넷, 내부 깊숙한 곳에서 액체 금속성 탄소 위로 다이아몬드가 비처럼 내린다는 가설, 즉 다이아몬드 비, 다이아몬드 레인 현상의 형성 과정을 증명하는 결정적 지표로 활용될 예정입니다. 4. Environment and Earth Science. Topic. Animals have been eating nature's original bioplastic for millions of years. A groundbreaking study published in Nature Ecology Evolution has revealed that nature invented biodegradable plastic long before humans did, and that animals have been quietly feeding on it for millions of years. Researchers from the Max Planck Institute for Marine Microbiology discovered that a wide variety of animal species possess enzymes capable of breaking down microbial bioplastics called polyhydroxyalkanoates, PHAs. This finding fundamentally alters our understanding of the global carbon cycle and food webs. PHAs are natural polymers produced by bacteria and archaea as energy reserves. Previously, scientists believed that only microscopic organisms could degrade these bioplastics. However, the study began when researchers investigated Olavius algarvensis, an unusual gutless marine worm that relies entirely on symbiotic bacteria beneath its skin for survival. One of these bacterial partners stores massive reserves of PHA.
By using high-resolution imaging and genetic analysis, the team discovered that the worm produces a specific enzyme that allows it to directly digest and utilize the PHA stored inside its bacterial symbionts. Expanding their search, the researchers analyzed broader animal genomes and discovered related PHA-degrading enzymes in 66 animal species across 9 distinct phyla. Laboratory tests confirmed that enzymes from highly diverse organisms, including sponges, earthworms, springtails, and starfish, could successfully break down the bioplastic. This discovery reveals a previously unrecognized biological pathway through which carbon stored by microbes flows directly into animal food webs. It shows that animals have engaged in this symbiotic bioplastic digestion for hundreds of millions of years. As industries increasingly manufacture commercial PHAs as sustainable alternatives to synthetic plastics, understanding how both animals and microbes naturally degrade these materials is vital for assessing their ecological footprint in terrestrial and marine environments. Vocabulary. Biodegradable. Adjective. 생분해성에. The new packaging is made from biodegradable materials. Enzyme. Noun. 효소. Saliva contains an enzyme that begins the digestion of food. Fundamental. Adjective. 근본적인, 기본적인. Freedom of speech is a fundamental human right. Symbiotic. Adjective. 공생하는. The clownfish and the sea anemone have a symbiotic relationship. Genome. Noun. 유전체, 게놈. Scientists successfully mapped the entire human genome. Diverse. Adjective. 다양한. The rainforest is home to a highly diverse ecosystem. Pathway. Noun. 경로, 길. Researchers discovered a new neural pathway in the brain. Sustainable. Adjective. 지속 가능한. Solar and wind power are examples of sustainable energy sources. Terrestrial. Adjective. 육생에, 지구에. Terrestrial animals live primarily on land, not in water. Alter. Verb. 바꾸다, 변경하다. The sudden rain forced us to alter our outdoor plans. Microscopic. Adjective. 미세한, 현미경으로만 보이는. Bacteria are microscopic organisms that exist everywhere. 시사 용어 해설. 이번 발견은 기존의 생물학 및 생태학 교과서에 등장하는 탄소 순환, 카본 사이클과 먹이 사슬, 푸드웹의 개념을 완전히 뒤바꾸는 패러다임의 전환, 패러다임 쉬프트를 제시합니다. 자연 상태의 박테리아나 고세균은 가혹한 환경에서 살아남기 위해 남는 탄소 에너지를 자신의 세포 내부에 PHA, 폴리히드록시 알카노에이트라는 천연 고분자물질 형태로 비축합니다. 이는 마치 인간이나 동물이 잉여 에너지를 지방으로 축적하는 것과 같은 이치로 PHA는 분해 및 활용이 가능해 자연계의 오리지널 바이오 플라스틱으로 불립니다. 과거 생태학자들은 이렇게 미생물 내부에 단단한 플라스틱 형태로 저장된 탄소는 오직 다른 미생물들에 의해서만 분해되어 자연으로 돌아간다고 믿었습니다. 상위 포식자인 동물들이 이를 소화할 능력이 없다고 생각했기 때문입니다. 하지만 이번 연구팀은 입도 내장도 없어 스스로 먹이를 먹지 못하는 희귀 해양 갯지렁이 올라비우스 알가르벤시스가 생존하는 방식을 분석하며 놀라운 사실을 밝혀냈습니다. 이 갯지렁이는 피부 아래의 공생, 싱바이오틱하는 박테리아들이 축적해놓은 PHA 플라스틱을 분해할 수 있는 특정 효소, 엔자임을 스스로 분비하여 이를 자신의 영양분으로 직접 흡수하고 있었습니다. 유전체, 쥐농 분석 결과 이 능력은 단지 심해 갯지렁이뿐만 아니라 해면, 불가사리, 지렁이 등 66종의 육상 및 해양동물에 광범위하게 퍼져 있었습니다. 이 결과가 시사하는 바는 두 가지입니다. 첫째, 보이지 않는 미생물이 포집해 플라스틱 형태로 묶어둔 탄소 에너지가 곧바로 상위 동물들의 생태계 먹이사슬로 직접 흘러들어가는 숨겨진 경로, 패스웨이가 수억 년 전부터 존재해왔다는 점입니다. 둘째, 최근 인간이 합성 플라스틱 공해 문제를 해결하기 위해 이 미생물 PHA를 대량으로 인공 배양하여 상업용 생분해성 바이오 플라스틱으로 제조하기 시작했는데 자연계의 수많은 동물들이 이미 이를 소화할 메커니즘을 갖추고 있다는 사실은 우리가 버린 바이오 플라스틱이 바다나 토양에 유입되었을 때
동물들의 먹이 섭취와 생태계에 어떤 긍정적 혹은 부정적인 생태학적 발자국, 이콜로지컬 풋프린트를 남길지 예측하는 데 매우 중요한 자료를 제공합니다. 5. Health and wellness topic. Massive egg recall elevated to FDA's highest risk warning due to salmonella. The United States is currently confronting one of the largest food safety emergencies in its recent history. The Food and Drug Administration, FDA, has elevated a massive recall of nearly 1.6 million dozen eggs to its highest risk Class 1 warning level. This classification is reserved for situations where there is a reasonable probability that exposure to a product will cause serious adverse health consequences or death. The recall, initiated by Texas-based producer Midwest Poultry Services, follows a severe Salmonella enteritis outbreak that has already sickened at least 98 people across 17 states, resulting in 26 hospitalizations. The affected white shell and brown cage-free eggs were distributed widely throughout the U.S. South and Southwest, including major supermarket chains like Kroger and Brookshire Grocery in states such as Texas, Louisiana, Oklahoma, and Mississippi. Midwest Poultry Services identified the potential contamination through its proactive environmental monitoring and root cause analysis, halting further distribution from its Texas farms in July. However, because the affected eggs have best by and sell-by dates extending through mid-August, health officials remain highly concerned that contaminated products may still reside in consumers' refrigerators. Salmonella is a pathogenic bacterium that causes salmonellosis, a severe gastrointestinal illness characterized by fever, bloody diarrhea, nausea, and intense abdominal cramps. While healthy adults typically recover within a week, salmonella infections can enter the bloodstream, causing life-threatening complications such as arterial infections, endocarditis, or severe arthritis, particularly in young children, the elderly, and individuals with compromised immune systems. Health departments urge consumers to check their egg cartons for plant codes P1950 or 0840962 and Julian dates between 157 and 184, and return any matching products for a full refund. Vocabulary. Confront. Verb. 직면하다. 맞서다. The government must confront the issue of climate change immediately. Elevated. Adjective. 지위, 등급 등이 높은, 격상된. The security threat level was elevated to high after the incident. Probability. Noun. 가능성, 확률. There is a high probability of rain tomorrow afternoon. Adverse. Adjective. 부정적인, 불리한. Some medications can have adverse side effects if taken incorrectly. Initiate. Verb. 착수하다, 시작하다. The company initiated a new recycling program last month. Proactive. Adjective. 선제적인, 예방적인. The school took a proactive approach to stop bullying. Pathogenic. Adjective. 병원성에, 병을 일으키는. Pathogenic bacteria in water can cause severe illness if consumed. Gastrointestinal. Adjective. 위장이. Eating spoiled food can lead to gastrointestinal problems. Complication. Noun. 합병증, 복잡한 문제. He is currently in the hospital recovering from surgical complications. Compromised. Adjective. 면역력 등이 손상된, 약화된. Patients with compromised immune systems should avoid large crowds. Outbreak. Noun. 질병 등의 발생. The city faced a sudden outbreak of the flu this winter. 시사 용어 해설. 이번 대규모 리콜 사태는 현대 미국의 중앙집중식 식품 유통 시스템이 지닌 구조적 취약성을 극명하게 보여줍니다. 미국 식품의약국 FDA는 오염된 제품이 인체에 미치는 위험도를 바탕으로 리콜 등급을 분류하는데 그중 클래스 I, 클래스 1은 소비자가 해당 식품을 섭취했을 때 심각한 건강 상실이나 사망에 이를 확률, probability가 매우 높을 때만 발령되는 최고 수위의 경고입니다. 이번에 검출된 살모넬라 장염균, 살모넬라 엔터리타이더스는 식중독을 일으키는 대표적인 병원성, 패소제닉, 세균으로 단순히 극심한 복통이나 위장,
게스트로인테스티날 질환을 넘어 혈류를 타고 들어가 심내막염 같은 치명적 합병증, 컴플리케이션을 유발할 수 있어 그 위험성이 매우 큽니다. 특히 주목할 점은 텍사스주에 위치한 단일 농장, 미드웨스트 폴트리 서비시스에서 발생한 오염이 미국 남부 및 남서부의 17개 주로 순식간에 확산되어 대규모 발병, 아웃브레이크를 일으켰다는 사실입니다. 이는 현대의 식량 공급망이 고도로 효율화되고 통합된 반면 한 지점에서의 위생관리에 구멍이 뚫릴 경우 그 피해가 전국적으로 폭발적으로 퍼져나갈 수 있음을 시사합니다. 회사는 자체적인 선제적 환경 모니터링, 프로액티브 인바이러멘탈 모니터링을 통해 7월에 출하를 중단했지만 신선식품의 특성상 판매 기한, 셀바이데이츠가 8월 중순까지 이어지며 이미 대다수의 제품이 소비자들의 냉장고 속으로 스며들어 추적이 어려워졌습니다. 결국 보건당국은 소비자가 직접 달걀 겉면과 포장재에 찍힌 공장 코드와 율리우스력 날짜, 줄리언 데이트, 1월 1일부터 며칠이 지났는지를 1에서 365의 숫자로 표기하는 방식을 확인하여 자진 반품하도록 유도하는 수동적인 통제 방식에 의존할 수밖에 없는 한계를 노출했습니다. 이는 대규모 상업 농업체제에서 식품 이력 추적 시스템의 정밀화가 얼마나 절실한지를 보여주는 중요한 사례입니다. 6. Culture, Arts, and Media. Topic. The Neo-Hokusai Brussels flower carpet reimagines the Great Wave. The historic Grand Place in Brussels, a masterpiece of Gothic architecture, was recently transformed into a breathtaking 1,300 square meter floral canvas. The 24th edition of the Brussels flower carpet, titled Neo-Hokusai, reimagined Katsushika Hokusai's iconic woodblock print, The Great Wave off Kanagawa, using more than 750,000 hand-placed dahlias. This ambitious installation created a stunning dialogue between traditional Japanese art, Belgian horticultural expertise, and European architecture. Designed by Japanese artist Hiro Sugiyama, the founder of the contemporary art collective Enlightenment, the flower carpet was not a mere enlargement of the original artwork. Instead, Sugiyama reinterpreted the fluid motion of the wave using geometric lines, bold blocks of color, and traditional Japanese motifs to make the composition legible from a distance. The carpet featured a dual reading experience. From the elevated balconies of the Brussels Town Hall, it appeared as a digitally precise graphic masterpiece. At ground level, however, it dissolved into a soft, organic tapestry of individual petals, stems, and subtle color variations. The installation incorporated other symbolic elements, such as the Ichimatsu checkerboard pattern along its borders, signifying continuity and prosperity, and precise geometric woodwork patterns known as kumiko ranma. Positioned at the corners, the Brussels coat of arms grounded the work in its Belgian home. Because dahlias are prized for their vivid colors and weather resistance, they comprised 80% of the carpet. As an ephemeral artwork, the carpet was designed to last for only 4 days, August 13 to August 16, its colors and textures shifting naturally under the sun. At night, a synchronized light and sound show illuminated the Grand Place, transforming the historic square into an immersive, multi-sensory celebration of cultural exchange. Vocabulary. Breathtaking. Adjective. 숨이 멎을 듯이 아름다운, 놀라운. The view from the top of the mountain was absolutely breathtaking. Iconic. Adjective. 상징적인, 우상해. The Eiffel Tower is an iconic symbol of Paris. Horticultural. Adjective. 원예해, 원예하게. The country is known for its advanced horticultural techniques in growing tulips. Reinterpret. Verb. 재해석하다. The director decided to reinterpret the classic play for a modern audience. Geometric. Adjective. 기하학적인. The building's design features bold geometric shapes like triangles and squares. Legible. Adjective. 읽을 수 있는, 뚜렷한. Please make sure your handwriting is legible on the application form. Tapestry. Noun. Tapestry. 여러 가지가 얽힌 다채로운 무늬. The multicultural neighborhood is a rich tapestry of different traditions. Incorporate. Verb. 포함하다, 통합하다. The new car model incorporates several advanced safety features.
ephemeral. Adjective. 단명하는, 일시적인. The beauty of a rainbow is ephemeral, lasting only a few minutes. Immersive. Adjective. 몰입감 있는, 에워싸는 듯한. The virtual reality game provides an incredibly immersive experience. Contemporary. Adjective. 현대, 동시대. The gallery showcases works by various contemporary artists. 시사용어 해설. 1971년부터 시작된 벨기에 브뤼셀의 플라워 카펫 행사는 과거 벨기에에 강력했던 원예, 호티컬처럴 산업, 특히 세계 최대 생산국이었던 베고니아와 다알리아 수출 산업을 기념하기 위해 시작된 유서 깊은 문화유산입니다. 올해의 주제인 네오 호쿠사이는 일본 에도 시대의 화가 가스시카 호쿠사이가 남긴 우키요에, 목판화 명작 가나가와 해변의 높은 파도 아래, The Great Wave of Kanagawa를 현대적으로 재해석하여 유럽 고딕 건축물 한가운데서 동서양의 예술이 교차하는 진풍경을 연출했습니다. 이 작품을 설계한 디자이너 스기야마 히로는 현대 디지털 그래픽 디자인의 기하학적 형태를 활용해 카펫을 구상했습니다. 이로 인해 관람객들은 매우 흥미로운 이중적 감상을 경험하게 됩니다. 높은 시청 발코니에서 광장을 내려다보면 작품은 마치 디지털 모니터에 띄워진 정교한 컴퓨터 그래픽 이미지처럼 한치의 오차 없이 파도의 움직임과 일본 전통 바둑판 무늬, 이치마츠를 명확하게 보여줍니다. 하지만 지상으로 내려와 1300제곱미터의 카펫을 가까이서 바라보면 완벽해 보였던 픽셀들은 사실 수십만 개의 꺾인 꽃잎, 줄기, 그리고 미세하게 톤이 다른 유기적인 생명체들로 해체되어 거대한 테피스트리가 됩니다. 또한 이 작품은 에페머럴 아트, 일시적 예술이 지니는 철학적 의미를 훌륭하게 대변합니다. 원작 목판화는 잉크와 종이를 통해 영원성을 추구했지만 이 거대한 꽃파도는 오직 4일 동안만 존재하며 태양빛과 바람, 온도에 따라 서서히 시들어가는 생명체의 숙명을 그대로 보여줍니다. 영원히 소유할 수 없는 찰나의 아름다움 속에서 전통예술의 가치를 되새겨보는 것. 그것이 75만 송이의 꽃이 빚어낸 이번 브뤼셀 플라워 카펫의 진정한 시사점이라 할 수 있습니다. Number 7. Education and Scholarship Topic. U.S. Pentagon threatens to cut funding to 30 elite universities over security risks. The U.S. Department of War has issued a sweeping directive threatening to terminate federal research funding to 30 of the nation's most prestigious universities unless they immediately review and sever ties with foreign academic institutions deemed national security risks. Academic giants such as Harvard, MIT, Johns Hopkins, Cornell, UCLA, and UC Berkeley have been given a strict 2-week deadline of August 31, 2026 to conduct comprehensive audits and report their mitigation plans to the government. Executing a mandate under Section 1286 of the 2019 National Defense Authorization Act, Undersecretary of War Emil Michael stated that the government has zero tolerance for academic partnerships that compromise national security. The audits are specifically designed to safeguard taxpayer-funded research from intellectual property theft, unauthorized technology transfers, and exploitation by foreign adversaries. The Pentagon recently released an updated list of 130 foreign universities, primarily Chinese institutions, such as the University of Science and Technology of China and the Academy of Military Medical Sciences, alongside several Russian and Iranian research centers, deemed to pose a high risk of misappropriating U.S. research and development. This directive is part of a broader campaign by the administration, targeting academic and scientific sectors. Universities face immense pressure as federal agencies investigate foreign financial contributions and the potential diversion of sensitive research to foreign governments. While national security officials argue these strict measures are essential to protect critical technological advances, the academic community has expressed concern. Critics and foreign representatives, including a Chinese embassy spokesperson, have warned against the politicization of normal academic exchanges, urging the government to abandon its Cold War mentality and maintain an open, fair environment for global scientific collaboration. Vocabulary. Sweeping. Adjective. 광범위한, 전면적인. The new principal introduced sweeping changes to the school rules. Terminate. Verb. 끝내다, 종료하다. The company decided to terminate his contract due to poor performance. Prestigious. Adjective. 명성 있는, 인류의.
She received a scholarship to study at a prestigious university in the UK. Sever. Verb. 끊다, 단절하다. The two countries agreed to sever diplomatic relations. Comprehensive. Adjective. 종합적인, 포괄적인. The doctor ordered a comprehensive blood test to check his overall health. Mitigation. Noun. 완화, 경감. The government outlined its flood mitigation plan to protect the village. Exploit. Verb. 부당하게 이용하다, 악용하다. Scammers often try to exploit people's fear to steal money. Adversary. Noun. 적, 상대방. The chess player carefully studied his adversary's previous matches. Misappropriate. Verb. 횡령하다, 유용하다. The manager was fired after he misappropriated company funds. Collaboration. Noun. 협력, 합작. The new software was developed in collaboration with a tech giant. Mandate. Noun. 정부기관의 공식 명령, 권한. The health department issued a mandate requiring masks in hospitals. 시사 용어 해설. 이번 미국 국방부의 극단적인 조치는 학문의 자유, 에케데믹 프리덤과 국가 안보, 내셔널 시큐리티라는 두 가지 핵심 가치가 첨예하게 충돌하고 있는 현대 미국의 냉전적 상황을 고스란히 보여줍니다. 미국 정부는 2019년에 제정된 국방수권법 NDAA 제1286조를 근거로 미국 내 연구기금과 최첨단 기술이 적성국, 특히 중국, 러시아, 이란의 군사력 증강이나 첩보 활동에 전용될 것을 극도로 경계하고 있습니다. 이 지침에 따라 미국 최고의 명문대, 하버드, MIT 등 30곳은 8월 말까지 교내 연구진이 중국 과학기술대학 등 130개 요주의 외국기관 소속 연구자들과 맺고 있는 모든 파트너십을 의무적으로 검토하고 단절해야 하며 이를 따르지 않을 시 천문학적인 연방 연구자금, 페더럴 리서치 펀딩이 끊길 위기에 처했습니다. 정부는 대학 연구실에서 개발된 세금 기반의 첨단 기술이 지적재산권 도난, 인텔렉추얼 프로퍼티 셉트나 정보 유출을 통해 적성국에 넘어가는 것을 방지하기 위해 이 같은 무관용, 제로 톨러런스 감사가 불가피하다고 주장합니다. 그러나 학계와 비평가들은 이러한 조치가 불러올 2차적 파장을 우려하고 있습니다. 글로벌 과학계는 전통적으로 국경을 초월한 연구 인력의 교류와 데이터 공유를 통해 발전해왔습니다. 정부의 안보제일주의가 냉전적 사고방식, Cold War mentality로 변질되어 무고한 학술 교류마저 정치화, politicization 한다면 전 세계의 우수한 유학생과 학자들이 미국을 기피하는 칠링 이펙트, 위축 효과가 발생할 수 있습니다. 이는 장기적으로 보았을 때 오히려 미국의 기초과학 경쟁력과 혁신 역량을 훼손시키는 자충수가 될